So, proof by contradiction. దీన్ని ఇండైరెక్ట్ ప్రూఫ్ అని కూడా అంటాం. తెలుగులో వైరుధ్య సిద్ధాంతము అంటారు. సో దేనైనా ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ప్రూఫ్ బై కాంట్రడిక్షన్లో ప్రూవ్ చేస్తాం. ప్రూఫ్ బై కాంట్రడిక్షన్లో ఆర్ వైద్య సిద్ధాంతంలో ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఏది ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్ది ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? ఎజ్యూమ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ కంక్లూజన్. మనం ఏది ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి డెరైవ్ the relation using the assumption. ఫస్ట్ ఆపోజిట్ మనం ఏది ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. దాని నుంచి రిలేషన్ని డెరైవ్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. అప్పుడు మనం ఎజంప్షన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఎజంప్షన్ ఫాల్స్ అని ప్రూవ్ చేసి ఎజంప్షన్ ఫాల్స్ మీన్స్ opposite is correct. Hence opposite is correct అని ప్రూవ్ చేసేస్తాం. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, prove 8 minus root 2 is irrational. సో టు ప్రూవ్ 8 minus root 2 is irrational, మన ఫస్ట్ ప్రూఫ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? 8 minus ఆపోజిట్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో 8 minus root 2 is irrational అని ప్రూవ్ చేయాలి. 8 minus root 2 is irrational అని ప్రూవ్ చేయడానికి నేర్చుకోవాలి ఎజ్యూమ్ 8 minus root 2 is rational. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్. 8 minus root 2 is irrational అని ప్రూవ్ చేయడానికి 8 minus root 2 is rational అనుకుంటున్నాము. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రేషనల్? రేషనల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q ఆర్ డెసిమల్ ఫార్మ్. సో 8 minus root 2 అనేది p/q ఫామ్లో ఉంటుంది. సో 8 minus root 2 is equal to some a by b. Here b is not equal to 0 and a comma b are integers. So 8 minus root 2 is equal to a by b. Then దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? 8 minus a by b is equal to root 2. a by b అనేది తీసుకొస్తున్నాను, root 2 అనేది తీసుకొస్తున్నాను. 8 minus a by b is equal to root 2. సింప్లిఫై చేస్తే 8b minus a by b is equal to root 2. So 8b minus a by b is equal to root 2. ఇక్కడ a comma b are integers. So 8b minus a by b అనేది is a fraction form.
So 8b minus a is integer and p is integer. So this is a fraction form. So p by q form. P by q form kabatti this is also rational number. 8b minus a by b is a rational number. Kani we know root 2 is irrational. So 8b minus a by b is rational, root 2 is irrational. Rendu equal kavu. So mana assumption is false. అందుకని మనం ఏమనుకున్నాము, ఫస్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, ఫస్ట్ 8 minus root 2 is రేషనల్ అనుకున్న తర్వాత దాన్ని పెట్టుకొని మనం డెరైవ్ అయింది ఒక ఫార్ములా ప్రకారం డెరైవ్ అయిన దాంట్లో 8b minus a by b అనేది రేషనల్, కానీ రూట్ 2 అనేది రేషనల్ మనకు తెలుసు. సో వీ నో root 2 is rational. సో రూట్ 2 is rational కాబట్టి 8b minus a by b అనేది రేషనల్ ఈక్వల్ కాదు. సో అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో మనం అజంప్షన్ ఏంటి, సో 8 minus root 2 is రేషనల్ అనుకున్నాము. దిస్ ఇస్ ద ఫాల్స్ కాబట్టి ఆపోజిట్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో 8 minus root 2 is irrational. సో 8 minus root 2 is irrational. సో మనం ప్రూవ్ చేసేదంటే 3 steps. ఫస్ట్ ఆపోజిట్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఆపోజిట్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత రేషనల్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఇన్ ద పీబైక్యూ ఫామ్, ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. సో 8 minus root 2 is equal a by b అనుకున్నాను. దాని నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, 8b minus a by b is equal to root 2 వచ్చింది. సో 8b minus a by b అనేది రేషనల్ నెంబర్ ఫామ్లో ఉంది, అందుకని చెప్పి దిస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ పీబైక్యూ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి. కానీ వీ నో root 2 is రేషనల్. సో root 2 is రేషనల్ కాబట్టి మన అజంప్షన్ అనేది ఫాల్స్. సో 8 minus root 2 is irrational. దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. సేమ్ థింగ్, ఎగ్జాంపుల్ 2. Root 3 plus root 5 is irrational. Similarly, root 3 plus root 5 is irrational. So first step, assume root 3 plus root 5 is rational. So root 3 plus root 5 is rational కాబట్టి root 3 plus root 5 is equal to some a by b, where b is not equal to 0 and a comma b are integers. So root 3 plus root 5 is equal to a by b. That implies root 3 is equal to root 5 a by b minus root 5. root 3 ఇక్కడ root 5 ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తుంది, నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మైనస్ చేశాను. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ root 3 whole square is equal to a by b minus root 5 whole square. So root 3 whole square is equal to root 3 whole square 3 is equal to a square by b square plus 5 minus 2a by b root 5. So that implies ఇక్కడ 2a by b root 5 ఒక దగ్గర పెట్టేసి a square by b square plus 5ను తీసుకొస్తున్నాను. ఈ 2a by b root 5 తీసుకొచ్చేస్తే
2a by b root 5 is equal to a square by b square plus 5 minus 3. That implies 2a by b root 5 is equal to a square by b square plus 2. So root 5 is equal to b by 2a into a square by b square plus 2. If we simplify, we'll get we'll get a ki a cancel అవుతుంది. a by 2b plus 2b by 2a. Simplify just the 2ab LCM, you get a square plus a square plus 2b square. So a square plus 2b square. So what we got, root 5 is equal to a square plus 2b square by 2ab. So we know root 5 is irrational. Root 5 is irrational. A square plus 2b square by 2ab is rational. Because it is in the p by q form. So here root 5 a square plus 2b square by 2ab is this rational number, this root 5 is irrational number. So రెండు ఈక్వేట్ కావు. సో ఏంటి, మన ఫస్ట్ ఎజంప్షన్ ఏం తీసుకున్నాము, రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఇస్ రేషనల్ అనుకున్నాము. సో అవర్ ఎజంప్షన్ ఇస్ ఫాల్స్. Assumption is false. Opposite is correct. So root 3 plus root 5 is irrational. So root 3 plus root 5 is irrational. So this we have to prove by using proof by contradiction or Vairagya Siddhantam. So prove root p plus root q is irrational. Where p, q are primes. So prove root p plus root q is irrational where p, q are prime numbers. So to prove this solution, root p plus root q is rational where p, q are prime numbers. So we have to prove root p plus root q is irrational. So mana actual గా దాని proof of contradiction ప్రకారం ఏమనుకోవాలి, root p plus root q is rational అనుకోవాలి. సో irrational ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ అనుకోవాలి. సో let root p plus
root q is rational. So root p plus root q is equal to sum a by b, where b is not equal to 0. సో దెన్ ఏమవుతుంది, రూట్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ రూట్ పీ ప్లస్ రూట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. క్యూను ఇటుకే తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు ఏ బై బి మైనస్ రూట్ క్యూ. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ we get ఏంటంటే రూట్ పీ ఫుల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి minus root q whole square. That implies p is equal to a square by b square q minus 2a by b into root q. సో సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ వన్, 2a by b by q ఇటు pను ఇటు తీసుకొని వచ్చేస్తే వస్తుంది 2a by b root q is equal to a square by b square plus q minus p. Then that implies root q is equal to b by 2a into a square by b square plus q minus p. So simplification, after simplification we get root q is equal to so that implies b by 2a into a square by b square plus b by 2a into q minus p. So a by 2b plus b by 2a into q minus p. So simplifying we get 2ab a square plus b square to q minus p. So this is rational number. So this is rational. Hence our assumption is wrong. So here root q is equal to root q is equal to what we get, a square plus b square into q minus p by 2ab. So this is a rational number. It's the rational number. So what we here this root q is, so we know root q is irrational because root q is irrational because q is a prime. Q is, so root q is irrational, q is prime. So
root q is equal to a square. Here a square plus b square by q whereas p by 2ab is in p by q form. This is in p by q form. So is a rational number. So root q is irrational. Root q is equal to this one is this is the rational. Idemo irrational. So we know q is irrational. Kabatti మన assumption is false. What we assumed root p plus root q అనేది root q is rational అనేది false. So root p plus root q is irrational. So in general root p plus root q is irrational. Where p comma q are prime numbers. Where p comma q are prime numbers. So in general, we root p plus root q is irrational. Here p comma q are prime numbers. So we have to prove this by proof of contradiction. Prime factorization method. ప్రధాన కారణాంకాలు. సో మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో ఎల్సిఎం ఎస్సిఎఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ find LCM and SCF of 36 and 54. So LCM and SCF of 36 and 54. LCM అంటే కాసాగు, SCF అంటే గాసాబా. సో 36 and 54ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కనుక్కోవాలి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని 36 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని 54 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. సో సొల్యూషన్ ఫస్ట్ మనం 36 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. 36 3 3 ja 2 18 2 9 ja and 3 3 ja 9. So 36 is equal to 2 into 3 into 3. So 36 is equal to 2 to the power of 2 into 3 to the power of 2. Similarly 54 యొక్క prime factors 54. 2 27 ja 54, 2 2 ja 4 and 2 7 ja 14, 3 9 ja 27 and 3 3 ja 9. So 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. So that 54 is equal to 2 to the power of 1 into 3 to the power of 3. So LCM is equal to LCM or కాసాగు కనిష్ట సామాన్య గుణిజము.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్. సో మనం 36 and 54 యొక్క ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి. గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఏంటి 2^2 and 2^1. దీంట్లో 2^2 2^2 ఇంట్లో గ్రేటెస్ట్ 2^2. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2^2 ఇంటూ 3^2 and 3^3. దీంట్లో గ్రేటెస్ట్ 3^3. సో 2^2 into 3^3. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 2^2 అంటే 4. 3^3 అంటే 3 3 9, 9 3 27. సో 27 into 4 is equal to 108. It's LCM. And HCF గాసాబా గనిష్ట సామాన్య భాజకము is equal to smallest power of each prime factor of that number. So smallest power of each prime factor ఇక్కడ 2^2 and 3^2. ఇక్కడ 2^1 into 3^3. 2^2 and 2^1లో స్మాలెస్ట్ ఏంటి 2^1 అండ్ 3^2 and 3^3లో స్మాలెస్ట్ 3^2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2^1 అంటే 2 ఇంటూ 3^2 అంటే 9. సో 2 into 9 is equal to 18. సో LCM is equal to 108 and SCF is equal to 18. సో ఇది మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్లో LCM and SCF కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, దాని యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ నెంబర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇంకా దాన్ని డివిజిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు 2 అనేది ఇంకా ఫర్దర్ దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఫర్దర్ డివిజిబుల్ కాదు. సో అలాంటి నెంబర్స్లో కనుక్కోవాలి. అలాగే సేమ్ 54 కూడా 2 2 3 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్లో దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కున్న తర్వాత LCM అంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. దీంట్లో వచ్చిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ 2 and 3 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. దీంట్లో గ్రేటెస్ట్లో 2^2 and 2^1లో గ్రేటెస్ట్ 2^2. ఇక 3^2 and 3^3లో గ్రేటెస్ట్ 3^3. సో 2^2 into 3^3 డిజికల్ 2^2 అంటే 4, 3^3 అంటే 27, డిజికల్ 108. సేమ్ SCF ఆర్ కనిష్ట సామాన్య భాజకం ఎంచుకుంటే ఏంటి లోయెస్ట్ పవర్ అంటే 2^2 2^1లో లోయెస్ట్ 2^1 అండ్ 3^2 and 3^3లో లోయెస్ట్ 3^2. సో 2^1 అంటే 2, 3^2 అంటే 9. సో 2 into 9 is equal to 18. సో ఇది మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కనుక్కునే పద్ధతి.